Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE irraa econometrics chapter 2 yeroo darbe eegalee turre theory of demand and its application kan jedhu paartii jalqabaa hojjanni turre har'ammoo paartii lammaffaa demand or demand function and other determinant of demand kan jedhu paartii lammaffaatiin qabannee dhufne irraa warroonni viidiyoo paartii jalqabaa laallee gara duubatti deebitanii paartii jalqabaa laaluu ni dandeessu. Warroonni paartii jalqabaa laaltan immoo paartii lammaffaatiin demand function the other determinant of demand kan jedhu akka waliin ilaallu ta'a. Ammas channel keenya faaratanaan subscribe, video keenya immoo like gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu channel keenya akka jajjabeessitan kabajaan isin affeera jechuudha. So demand jechuun maal akka ta'e yeroo darbe hamma tokko laallee irraa maybe revise gochuun hin barbaachisu. Demand jechuun dandeettii fi fedhii akkasumas humna bituu waan tokkootiif qabnu jechuudha inni irraa. Kanaaf demand function kun immoo wal fakkaata kan jedhu sirriitti ilaala. So demand function that describe how much of the commodity will be purchased at the prevailing price of the commodity and the related commodities, alternative income level, alternative value of other variable affecting the demand. Kanaaf wanta tokko ni barbaanna, waan barbaanneef qofa argachuu hin dandeenyu dandeettii bituu yoo qabaanne qofa. Dandeettii bituun keenya sun immoo yeroo irratti akkasumas bakka irratti kan daangeffame akka ta'e akkasumas alternative income related commodity kan jennuun maybe substitute and complement product kan jennuun isaan irratti akka hundaa'u beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So the relationship between the quantity demand of the particular commodity and the factor influencing it is expressed by demand function. Kanaaf demand function kan jennuun kun it's a mathematical representation that shows the relationship between quantity demanded of a particular commodity and the factor affecting or influencing that demand kan jedhu kan nuti agarsiisudha jechuudha. It can be with respect to the individual customer or individual demand function or all consumers in a market, what is called market demand function ta'uu danda'a jechuudha. So this demand function is a mathematical representation of the relationship between the quantity demanded of the particular commodity and the factor influencing it actually. So this demand function can be represented like this: Q dx is equal to f of px dr ytf and a, where this is the demand for commodity x and the price of the commodity x, price of the related good r br and the income of the consumer, taste and the preference, yes, and the factor that affect demand one day, expectation of change in price in the future, yes, gara fuuldura gatiin wanta tokko product sana ni dabalamu kan jedhu sunis waan biraati. Inni biraa advertisement cost hin jiru. Isaanan kuniin the demand function or the parameter that affect the demand function kan jennu. Therefore demand function or quantity demand for x product equivalent to f of this parameter ta'achuudha. Price is not the only factor which determines the level of demand for a good. Egaa gatiin qofti murteessaa miti jechuudha. Gatiin product tokko qofa murteessaa miti waa'ee demand function ibsuudhaaf. Faaktaroota hedduutu jira akkuma dubbanne. Fakkeenyaaf income, yes, galiin ati argitu murteessaadha jechuudha. So the rise in income will lead to an increase in demand for a normal commodity. Fakkeenyaaf commodity yookaan product ati barbaadu normal yoo ta'e income kan kee gaafa dabalu fedhiin kan keessa akkasumatti dabala jechuudha. A few goods are named as inferior good for which a demand will fall with an income rise. Aga fedhi income keenya raise yoo ta'es fedhiin keenya kan hin daballe, demanding keenya kan hin daballe immoo jira. Fakkeenyaaf inferior good kanneen jennu jechuudha. So another important factor which influences the demand for a good is the price of another good. Yeah. Productiin tokko kan demanding product wanno tokko product tokko demanding price product biraatiinis affect ta'uu danda'a. Especially what you call substitute good and complementary good kan jennu sanaanis maal ta'uu danda'a, hamma tokko affect ta'uu danda'a jechuudha. There are two types of related good. One is substitute good, the other one is complementary goods. Substitute good are a good which satisfy the same desire of the consumer. For example, tea or coffee, Pepsi or Coca-Cola are substitute good. Fakkeenyaaf productoonni substitute of each other warroota ta'antu jira. Fakkeenyaaf ati shaayii barbaadde yeroo deemtu shaayiin hin jiru bunatu jira yoo jedhan at least buna sana dhugdee deemtu. Mana dhugaatii lallaafaa wayii deemtee Pepsi gaafatte Pepsiin hin jiru si jennaan immediately Coca-Cola naaf fidaa. Maaliif isaan lamaanuu satisfaction si kennan almost wal fakkaata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf
Productiin tokko gaafa binnu demanding productii tokko gatii productii sana qofa osoo hin taane gatii substitute good kan jennu kanneen irratti illee ni hundaa'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo complementary good kan jennu ni. Complementary good are those good which are jointly consumed. Isaan kun kan waliin deeman jechuudha. Kan walii malee hin deemne fakkeenyaaf namni konkolaataa bitu tokko gatii bobaallee achuma jalatti maal gochuu qaba? Hubannoo yookaan xiyyeeffannaa keessa galchuu qaba. Namni shaayii gurguruu barbaadu tokko gatii shukkaaraa beekuu qaba. Maaliif shaayiin shukkaara malee hin deemu sila ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun complement goodiinis pricein isaanii hamma tokko demand function irratti affect. So that good are complement than the price of one and the demand for the other are inversely related jechuudha. Kanaaf garmalee konkolaataan dabalee taanaani gatiin boobaas akkasumatti dabaluu danda'a jechuudha. Again, demand also affected by the following factor. Akkasumas demand karaa biraatiin ammas maaliin affect ta'uu danda'a? Taste or preference irratti affect kan depend ta'uu danda'a. When the taste of the consumer change in favor of goods, his or her demand will increase and the opposite also true. The taste or the preference of the consumer dabalee jechuun the demand is akkasumatti ni dabala jechuudha. Consumer expectation of income and the price, higher price expectation will increase demand while lower future price expectation will decrease demand for a good. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf productiin tokko bara dhufuu gatiin isaa gadi bu'a. Yookaan ji'a dhufurraa gatiin isaa gadi bu'a jennee kan yaadnu yoo ta'e demandiin amma product sanaaf qabnu gadi bu'a jechuudha. Kanaaf pricing gara fuulduraa dilashiniin gara fuulduraa demandii tokko irratti murteessaadha jechuudha. Inni biraa number of buyer in a market. Since a market demand is horizontal sum of individual demand, an increase in number of buyer will increase the demand, while decrease in number of buyer will decrease the demand. Kun jechuun immoo namoonni hammi namootaa yookaan namoota magaalaa sana irratti participate ta'an garmalee baay'ee kan ta'e yoo ta'e market demandiin individual summation of individual demand waan jenneefi adaduma individual demand dabalaa deemu market demand sunis dabalaa deemaa jechuudha. Karaa biraatiin shifting demand also there occurs when another determinant of the demand change jedha. Shifting demand jechuun from D1 to D2 to D3 shift gochuu danda'a demand or the graph of demand function. Kana jechuun when a taste and the preference, income, price of related goods are altered, the basic relationship between price and the quantity demand change or shift. Yeah. Parametroota amman dura gara olii ilaalle kanarratti hundaa'uutiin demand maal ta'uu danda'a? Demand curve shift gochuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu elasticity of demand and its application. Elasticity, responsiveness jechuun jenneerra. Elasticity jechuun the responsiveness akka ta'e ilaalla. So the law of demand tells the relationship between the price and the quantity demanded and illustrates that the falling price will lead to an increase in quantity demanded and the vice versa. Yeah, law of demand or series demand demanded the relationship between hariiroon price and quantity demanded are inverse relationship. Yeroo quantity demanded is gadi bu'u pricing maal ta'a? What you call yeroo pricing gadi bu'u demand maal ta'a? Ni dabala. Quantity demand ni dabala jenneerra. However, given any change in price or income of the consumer or a price of other good or advertisement expenditure, in addition to the direction of the change in quantity demand, managers are more interested in finding the magnitude of the change of the degree of responsiveness. Degree of responsiveness is elasticity is a consumer to change any determinant or variable. To measure this, they may use the concept of elasticity of demand. Kanaf gatiin ol ka'u gadi bu'u demanding gadi bu'u gatiin gadi ol dabalu kana qofa osoo hin taane responsiveness isaa irratti illee ni hundaa'a jechuudha. Yeah. So elasticity of demand measure how much the quantity demand change with a given change in a particular the determinant of demand. Price of an item, change in consumer income, change in price of related product and advertisement. Isaan kana wajji wal qabatee responsiin magaalaa maal fakkaataa kan jedhu kan qo'atudha yookaan saayinsii qo'atudha elasticity of demand jechuudha. Gaafa pricing dabalu, price of an item, price of substitute, complement, akkasumas consumer income, consumer preference, change in price of related product, akkasumas advertisement gaafa sana what will happen to the demand kan jedhu kan of himudha. Kanaaf price elasticity and income elasticity jennee immoo kanas bakka lamatti akka qoodnu hin beektu. Price elasticity of demand gaafa jennu the degree of responsiveness or sensitivity of consumer to the change in price is measured by the concept of price elasticity. Kana jechuun
gaafa gatiin dabalu responsiin isaan kennan maal fakkaata kan jedhu kan nutti himu price elasticity of demand jennaan. If the consumer are relatively responsive to price change, demand is said to be elastic jennaani. If the consumer relatively unresponsive to the price change, the demand is said to be inelastic jennaani jechuudha. Kanaaf demand kana based on their response elastic and inelastic jechuu dandeenya. Consumeriin suni relatively responsive kan ta'e yoo ta'e change in price dha elastic jennaani. Consumeriin suni immoo relatively unresponsive yoo ta'e change in price dha inelastic demand jennaani jechuudha. Here, the price elasticity of demand is a ratio between with which a demand for a product will contract or expanded with a rise or fall in its price. This can be calculated as price elasticity is equal to ratio of quantity demanded to change in price. So, Q dx1 dx0 over P1 and P0 jenne bifa kana times Q dx0 over P0 jechuu dandeenya. If PD greater than 1, the demand is said to be elastic. And the product is said to be luxury jennaani jechuudha. If 0 is less than PD is less than 1, the demand is said to be inelastic. The product is said to be necessity jennaani. If paid is 1, the demand is said to be unitary elastic. If it is 0, the demand is said to be perfectly inelastic. And if paid is infinity, the demand is said to be perfectly elastic jennaani jechuudha. Kanaafi elasticity of demand erga calculate goone booda gatiin nuti argannu hiikoo kana qaba jechuudha. Fakkeenyaaf elasticity of demand nuti arganne greater than 1 yoo ta'e demand sanaan elastic jennaani, product sanaan garuu luxury product jennaani jechuudha. Yes, elasticity of pricing keenya immoo 0 fi takka gidduu yoo ta'e demand sanaan inelastic jennaani, product sanaan immoo necessity kan dirqama nu barbaachisu jennaani jechuudha. Tokko kan ta'e garuu demand is unitary elastic jennaani, 0 kan ta'e yoo ta'e it is perfectly inelastic jennaani, infinity yoo ta'e immoo the demand is perfectly elastic. Kanaaf termiilee kan yookaan immoo hiikoo kan sirriitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaafa tokko ol ta'e tokko 0 tokko jidduu gaafa ta'e tokko gaafa ta'e 0 gaafa ta'e fi infinity gaafa ta'e maal nu ibsa kan jedhu beekuu qabdan jechuudha. Inni lammaffaa income elasticity of demand kan jennuuni. Where it is a measure of responsiveness of demand to change in income jechuudha karaa biraan. Gaafa income isaanii dabalu yookaan income isaanii gaafa gadi bu'u demandiin isaanii maal ta'a kan jedhu nutti hima jechuudha. Elasticity of demand is equal to the summation of QDX, the percentage of QDX over change in I is the same scenario. Bifa kana almost tokkuma calculation isaa bifa kana calculate gochuu ni dandeenya. Yeroo sana garuu point income elasticity of demand gaafa tokko ol ta'e tokko gadi gaafa ta'e immoo maal nutti hima kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf tokko ol yoo ta'e the good is luxury jennaani, tokko gadi yoo ta'e fi garuu positive yoo ta'e the good is necessity jennaani, tokko gadi ta'e negative result yoo ta'e immoo the good is what inferior good jennaan. Haga fedhe income keenya yoo dabales fedhiin isaaf qabnu xiqqaadha. Fakkeenyaaf soogidda haga fedhe fedhiin mindaan kee yoo dabale soogidda machee baay'ee hin beektu maalitti gatiin isaas ammas waan dabalu sila hin taane jechuudha. Bifa kanaanii income elasticity irrattis responsiin isaa maal fakkaata kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni itti aanu immoo cross elasticity jennee ilaaluu dandeenya. The measure of how much demand for the product is affected by the change in price of another good jechuudha. Cross elasticity jechuun demandii product tokko product biraatiin gatii product biraatiin jechuudha. Fakkeenyaaf soogidda buna wajjin jechuudha, zayita midhaan nyaataa wajjin gaafa ilaallu cross elasticity of demand jennaan. So the cross elasticity of demand can be represented by this one, xy is equal to qdx over price of y jennee ilaaluu dandeenya. So the cross price elasticity of demand for substitute good is positive, and the cross price elasticity of the demand for complementary good is what? Negative. The cross price elasticity of demand for unrelated good is what? 0 jennee bifa kanaan hiikuu ni dandeenya jechuudha. Cross price elasticity substitute good yeroo hundaa positive ta'a. Cross price elasticity of complementary good immoo yeroo hundaa negative ta'a. Cross price elasticity of demand for unrelated good immoo 0 akka ta'u kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wantoota akkanaa qabiyyee akkanaa keessattuu barattoonni economics sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Ta'es barattoonni management, business management akkasumas barattoonni koorsii kana fudhatan kan akka minor courseetti fudhatan akkasumara rakkoon qabu. Garuu barattoonni akka major course fakkeenyaaf barattoonni economics termiilee kanneen hiikoo kanneen sirriitti
beekuun isinirraa eegama jechuudha. Yes, the other one is the determinant of price elasticity of demand, the availability of close substitute jennera. Close product ni walitti dhiyatan yoo jiraatan isaanis one determinant dha jechuudha. If the product has many close substitutes, for example, cold drink, then people tend to react strongly to the price increase of one firm to the cold drink. Thus, the price elasticity of the demand of this firm is very higher. Kana jechuun yeroo produktonni lamaan yookaan baay'ee kan walitti dhiyaatan yoo ta'e gatii tokko gaafa daballu immediately namni gara isa kaanitti shift godha waan ta'eef baay'ee sensitive dha jechuudha. Produktonni lamaan close substitute yoo ta'an. The importance of products cost in one budget dha. If the product such as salt is very inexpensive, the consumer are relatively indifferent about the price. Therefore, the salt has low price elasticity of demand. Car are expensive and the 10% increase in the price of the car may make difference whether the people will choose to buy car or not. Fakkeenyaaf soogidda haga fedhe gatiin isaa gadi bu'us gatiin isaa dabalus tokko namni akkasumara responsive miti maaliifi sukkaara yeroo baay'ee miti kan itti fayyadamu yookaan luxury goodii miti. Garuu konkolaataa irratti fakkeenyaaf gatii isaa parsantii 10 osoo dabalte namni baay'ee responsive dha jechuudha. Yookaan bita yookaan mooyummaayyuu bituu dhabuuyyuu danda'a jechuudha. Kanaaf costing product tokko akkasumas type of product baay'ee murteessaadha demand irratti. Akkasumas number of the use of that good. So more the number of use of the good, more likely are to be the elasticity of the demand that good. Yes, kana jechuun yeroo baay'ee namoonni hedduun product sana consume kan godhan yoo ta'e haga fedhe gatiin isaa yoo dabales responsiin isaanii dirqama bituu jechuudha. For example, electricity has many users and can be used for lighting, heating, cooling. So the demand for electricity is more elastic. As an increase in elasticity, change in will reduce the demand for it because consumer will use it only for heating and not for heating and cooling. So the demand for electricity ilaaluu dandeessu fakkeenyaaf namoota hedduutu isa fayyadamu waan ta'eef amma tokko gatiin isaa yoo dabales fayyadamurraa onni jedhanii inni biraan kan of the consumer ida richer consumer more likely demand for good by him is less elastic and a richer consumer is less likely to reduce the consumption of the good when the price rises. Incoming keenya gar malee guddaa yoo ta'e namoonni dureessonni haga fedhe gatiin yoo dabales wanta bituu barbaadan sana biturraa gara duubatti hin deebi'an jechuudha. Inni biraa nature of good, elasticity of demand also depend on the nature of the commodity or how important or necessary of the good is for the consumer. In case of essential good like salt, kerosene oil or matchbox or wheat or rice, the demand will less than the unitary elastic. It is inelastic. In case of luxury good like air conditioner, costly TV or furniture, gold, the demand will more than unitary elastic, which is elastic. Kanaaf nature of the good murteessaadha. Productiin sun dirqama kan barbaachisu yoo ta'e luxury good yoo ta'e filannoo qabna jechuudha. Luxury good yoo ta'e gatiin isaa dabale taanaani product sana bituurraa of qusachuu ni dandeenya. Product sun garuu dirqama kan barbaachisu yoo ta'e gatiin isaa yoo dabale sagas mara irraa deebi'uu hin dandeenyu bituun dirqama ta'a jechuudha. The role of price elasticity of demand in business decision making maal qabame price elasticity of demand decision making keessatti maal inni faayidaan isaa kan jedhu haa ilaallu. So the business firm take into account the price elasticity of the demand when take a decision regarding the pricing of the product keenya pricing gochuudha gatii isaa baasuudha. Dirqama elasticity of price of the demand beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. This is because the change in price of the product will bring about change in quantity demanded depending upon the coefficient of the price elasticity. Now, based on the price elasticity, gatii isaa gaafa yoom daballa yoom immoo gadi buusuu qabna kan jedhu murteessuu qabna malee akkasumaan ol kaanee gatii product keenya baasuu hin dandeenyu jechuudha. So this change in quantity demanded as a result of say a raise in price by the firm will affect the total consumption of the expenditure and will therefore affect the revenue of the firm. Gatiin nuti murteessinu suni quantity demanded wajjin hin deemu taananii revenue nuti argannu irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jechuudha. If the demand for the product of the firm happen to be elastic, then any attempt to the part of the firm to raise the price of its product will bring about fall in total revenue. Yes, kanaaf fakkeenyaaf
productiin keenya elastic kan ta'e achirraa elasticitiin isaa productiin sun elastic kan ta'e achirraa kaanee akkasumaan gatii kan dabalu yoo ta'e dandeettiin namoota yookaan bituu gadi bu'uu danda'a. Kanaaf namni hin bitu taanaan immoo rafanuun keenya gadi bu'a. Maaliif karaa rafanuu ittiin generate godhu inni tokko sales irraa yookaan gurgurtaa irraa waan ta'eef gurgurtaan keenya immoo gatiin isaa ol dabale taanaan fedhiin bituu namoota gadi bu'a waan ta'eef dhiibbaa guddaan himuu danda'a jechuudha. Elasticity of demand plays a huge role in the following case. Tokkoffaa price determination. Decision making keessatti gaheen isaa inni tokko price determination keessatti jechuudha. So the concept of elasticity of demand is considerable important in pricing decision or price determination. So a businessman has to consider elasticity of demand of the product before determining what the product. He or she could consider whether lowering of the price will stimulate demand for this product, or if so, what extent, and whether his profit will also increase as a result of. Gatii isaa yoo dabale moo gadi yoo buuse namoonni hedduun narraa bitu. Akkasumas sababa gatii buusee rafanuunaan argadhe meeqa kan jedhu murteessuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa pricing of factors of production. Even factor of production kan jennu jira. Land, labor, sana afran entrepreneurship kan jennu sanii jechuudha. Isaan irrattis price gochuudhaaf gatii baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. The concept of elasticity of demand is useful in determination of price of factor of production. If the demand for the product factor of production are more inelastic, the producer are too prepared to pay more price for these factors. Likewise, if the demand for the factor of production is more inelastic, the producer are prepared to pay fewer price for the factor of production. For example, if the demand for labor in an industry is inelastic, the labor union can easily increase wage. But if the demand is elastic, the wage cannot be raised too much. Now, factor of production keenyas murteessuuf gatii isaanii dabaluuf yookaan gadi buusuudhaaf elasticity murteessaadha jechuudha. So kana hunda xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna jechuudha. The other one is shifting of tax burden. To what extent the producer can shift the burden of index tax to the buyer by increasing the price of his product depend upon the degree of elasticity of demand. Even shifting of tax burden keessattis guddaa taphachuu danda'a jechuudha elasticity jechuudha. Kanaaf elasticity decisionii hedduu keessatti akka nu fayyadu nu agarsiisaa jira jechuudha. Anyway, if the demand is inelastic, a larger part of the index tax can be shifted upon buyer by increasing price. On the other hand, if the demand is elastic, then the burden of tax will be more than the producer jedha. Kanaaf tax determination keessattis tax buusuu keessattis gahee guddaa taphata jechuudha elasticitiin. Taxation, the subsidy policy, the government can impose higher tax and collect more revenue if the demand for the commodity on which the tax is to be levied is elastic. Kanaaf taaksii buusuu keessatti, qaraxa buusuu keessattis mootummaanis decisionii elasticity kanatti hin fayyadama jechuudha. Decision murtoo taxation irra ga'uudha. On the other hand, if the case commodity is elastic, high tax rates may fail to bring the required revenue for the government. Government should provide subsidy on these goods whose demand is elastic, the production of commodity of the law of increasing return on operated earnings. Tax policy or tax determination keessatti hamma tokko faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kun hundi egaa dimandiin elasticity'n faayidaan inni decision making keessatti qabu nu agarsiisa jechuudha. Inni itti aanu demand forecasting dha. Egaa demand forecasting jechuun gara fuulduraa dimandiin jiru maal fakkaata kan jedhu raaguu jechuudha. So demand forecasting is the process of predicting future sales by using historical data to make informed business decision about everything from inventory planning and warehouse needs for running promotion, meeting customer expectation. So these all can be what forecasted. Gara fuulduraa dimandiin kan fedhiiwwan maamiltoota maal ta'uu qaba, inventory planning keenya akkam ta'uu danda'a, promotion keenya maal ta'uu qaba, customer expectation maal ta'uu danda'a kan jedhu gara fuulduraa raaguuf demand forecasting hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Demand forecasting helps the business estimate the total sales and the revenue for the future period of time. Even gurgurtaan keenya, revenuun keenya maal ta'uu danda'a, maal ta'uu qaba kan jedhu raaguu keessattis plan gochuu keessatti gahee qaba. So the prediction depend upon the past sales pattern and the continuing trend and the user behavior in the present. Subsequently, it is not just simply estimating the future demand, but combining several techniques for estimating
the demand scientifically and the objectively. Akkasumaan miti objectively yookaan scientifically data amma jiru irratti hundoofne gara fuuldura forecast gochuu raaguu ni dandeenya jechuudha. So demand forecasting, feature of demand forecasting. The main feature of demand forecasting are: one, demand forecasting is a process to investigate and measure the forces that determine sales for existing and a new product. Feature in isa maal fakkaata? Demand forecasting in gaafa jennu tokkoffaa investigational process. Akkasumas measure the force that determine sales for existing as well as new product. Lamaffaa, it is an estimation of most likely future demand for the product under a given business condition. The other one is basically an educated guess and will thought out guesswork in terms of specific quantity. The other thing, demand forecasting is done in an uncertain business environment. Gara fuuldura certain taanee miti uncertainty keessatti kan nuti forecast goonu jechuudha. Ni biraa demand forecasting is done for specific period of time. Yeroo murtaa'eedhaaf kan forecasting hojjennu. This means that sufficient time required to take decision and put into an action. The other thing, it is based on historical as well as present information and the data. Akkasumaan miti forecasting kan hojjennu historical data, present data irratti hundoofneeti. It tells us only the approximate expected future demand for the product based on certain assumption and cannot be 100% precise. Yeah, gasiidha malee 100% dhugaa yookaan sirrii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha demand forecasting jechuudha. Again, this demand forecasting maybe it is qualitative forecasting ta'uu danda'a. So basically there are two kind of technique of demand forecasting, that is qualitative and quantitative demand forecasting. Qualitative demand forecasting gaafa jennu methodology hedduu fayyadamneeti. Qualitative gaafa jennu waan kan nuti expressing number jechuudha. Tokkoffaa consumer survey method, direct interview hojjechuuti. Complete enumeration of or sample survey hojjechuun qualitative demand forecasting hojjechuu dandeenya. Inni biraa opinion pool method. This method aims to collecting opinion of the those possessing knowledge of the market, such as sales representative, sales executive, professional marketing expert, marketing consultant. Sannan kanneen irraa opinion isaanii sassaaban. That is opinion pool method jenna jechuudha. Gara fuuldura maal ta'uu danda'a? Mee maal yaaddu? Maal raagdu? Jennee information isaanii irraa sassaabna jechuudha. That is known as opinion pool method. Inni kunis qualitative dha jechuudha. Inni biraa a jury of execution opinion technique jennaani. It involves request the opinion of the group of high level experts. Yes, jury of execution gaafa jennu kunni kanneen beekumsaa fi experience hedduu qaban yookaan high level expert kanneen jedhu akkasumas manager isaanin kana maal gaafan expected future sales maal ta'uu danda'a gara fuuldura, combining them in sales volume, but reliability is in the question. Reliability isaa still in question ida ta'us garuu at least high expert waan ta'aniif hamma tokko isaan irraa information fudhatamu forecasting dhaaf gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa Delphi technique dha. Involve eliciting the opinion of the group of experts who don't interact face to face, usually with the help of mail survey and forecast through the iterative process. And this method, the questionnaire is sent to the group of experts and response received are summed without disclosing the identity of the expert. Identity of the expert. Delphi technique gaafa jennu kun immoo expertoota bakka garaagaraa jiraniif share goona jechuudha. Questionnaire qopheessinee share goonaa fi isaanin sunniin waliin hin dubbatanii qaamaanis waliin arganii garuu yaada isaaniif fakkaatu share godhu jechuudha. Sanarraa hundoofne forecast gochuu dandeenya. That is known as Delphi technique jennaan jechuudha. Inni biraa grassroots method kan jedhamutu jira. Driving a future demand by asking end user or an organization closest to the end user jennaan. Eenyutu fayyadama product keenya? Isaanin sanniin irratti gaafii gaafanna jechuudha. Isaan irra yaada sassaabban yookaan namoota isaaniif sirriitti dhiyaatan irra yaada sassaabbanne qualitative forecasting hojjechuu dandeenya. Inni biraa market research, attempting to identify end user pattern, emerging trend and a new product for support. Ni research hojjechuudha. Panel consensus kan jennu jira. Driving future estimation from synergy of the panel of the experts in subject area. Historical analogy, identify another similar commodity to one being forecasted. I think forecast kan godhamee jiraate isarra historical data fudhanne demand forecast gochuu ni dandeenya jechuudha. Isaanin kunniin qualitative demand forecasting kanneen jedhamanidha. Inni itti aanu immoo quantitative demand forecasting technique kan jennu jira. Fakkeenyaaf time series projection method kan jedhamutu jira. The value of money economic variable change with time.
and hence time series can be used in forecasting likely value in the future. The major time series projection method are moving average method fakkeenyaaf. Yes, time series maaliif variable tokko time wajjin change agarsiisuu danda'a economic variable tokko jechuudha. Kanaaf akkuma time value of money jennu variable tokko gatiin isaa baranaa fi bara dhufu ji'a kanarraa gara ji'a dhufuutti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef quantitatively forecast gochuudhaaf time series projection fayyadamna. Teknikoota hedduu qaba isaan keessaa moving average technique jira. Commonly used forecasting method forecast the next period is equal to the average of the sales data for the several preceding period. Inni kun immoo gurgurtaan gara fuuldura gurgurtaa hamma dura gurgurame irraa average sanarraa depend ta'a jedhee yaada jechuudha. S1 ST plus ST minus 1 plus ST minus N plus 1 over N jennee laaluu dandeenya jechuudha. Where FT plus 1 jechuun forecast for the next period jechuudha. ST jechuun sales for the current period jechuudha. N jechuun immoo period over which averaging is done. Kanaaf formula kana fayyadamee time series projection hojjechuu ni dandeenya for quantitative forecasting jechuudha. For example, if N is a set equal to 4, N has to be specified by the forecaster and the forecast for the period of 5 jechuudha. Using the sales data in the table above will be equal to bifa kanaan derive gochuu dandeenya. So the forecast for the period 6, yes, period 6 can be determined from this value jechuudha. Surround of the period 6 dhaaf hojjechuu ni dandeenya table kanarraa data fudhannee jechuudha. Kanaaf inni kunis teknikii tokko inni biraa immoo trend projection method least square method jennaani karaa biraatiin inni kunis quantitative forecasting of demand teknikii keessaa isa biraa jechuudha. It involves determining the trend of consumption by analyzing the past consumption statistics and projecting the future consumption by extrapolating the trend. Asin dura consumption maal fakkaata, trending jiru maal fakkaata, kanaaf trendii ma jiru kanarraa hundoofne trending gara fuulduraa maal ta'uu danda'a kan jedhu raamuu ni dandeenya. When the trend projection method used, the most commonly employed relationship is a linear relationship. Linear regression kan jedhu econometrics irratti ilaallee ture. Y is equal to alpha plus bx kan jedhu kanaaf kanarraa hundoofneeti kanaan extrapolate gochuu ni dandeenya jechuudha. That is projection technique or least square method technique kan jedhudha. Kana derivation isaa wajjin yoo barbaadan econometrics chapter 2 part 1 or part 2 irratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Chaanaalii kana irratti asin duratti hojjannee jirra sila ta'e jechuudha. So even city example in Kennamera, the maker of short shirts company has been tracing a relationship between sales and advertising dollar. Use a linear regression to find out what sales might be if the company invested this much dollar in advertising tax. City period in Isanu Kennamera, sales in Isa, advertisement in Isanu Kennamera, kind of linear regression if I had forecast go rich to full price amount of the So totally average can be also given. So by using the formula we can determine the int equation or result. So use multiple regression method if the relationship between the dependent variable and the multiple independent variable it is an extension of linear regression. The general formula can be this one. Multiple linear regression is a jennu jechuudha. Motoko or economics sirriitti ilaaluu dandeessu isa kana. Oromoon business management immoo linear regression hamma tokko yoo beekne gahaa ta'uu danda'a jechuudha. So here also another data biras kennameera. Isarratti hundoofnee we can determine the quantitative demand forecasting for our product jechuudha. So hamma tokko demand forecasting isa kana fakkaata. So partii sadaffaatiin maybe chapterii sadaffaa keessa seennee wal argina hamma partii chapterii lamaffaa part 1 fi part 2 kana fakkaata. So we'll meet on chapter 3 next chapterii sadaffaatiin kan wal arginu ta'a jechuudha. Ammas viidiyoo keenya warri consume gootan viidiyoo keenya like gochuu, channel keenya immoo subscribe gochuu akkasumas hiriyoota keessan kan university biraa jiran isaan fayyada jettanii yoo yaaddan share gochuu hin dagatinaa jenna. Chapterii sadaffaatiin ammoo wal arginutti nagaatti.